Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve EPDK'nın kıymetli temsilcileri, dernek başkanları, sektör temsilcileri ve değerli basın mensuplarımız, Türkiye'nin 1988 yılından beri faaliyetlerine devam eden en eski derneklerinden biri olan Türkiye Cogeneration Derneği'nin düzenlediği 2. Eurasia Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu konferansın gerçekleşmesinde her zaman bize katkılarını sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ve EPDK'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Yine programın içeriğinin gerçekleşmesinde bize katkılarda bulunan Cogen Europe ve Cogeneration'a teşekkür ediyoruz. Destekleriyle etkinliğimizi daha da güçlendiren altın sponsorumuz Siemens Enerji, gümüş sponsorumuz Aksa Jeneratör ve bronz sponsorlarımızdan olan Tires Enerji, Mimsan Enerji, Yanmar ve Kazan Soda'ya sonsuz teşekkürler. Kısa bir bilgilendirmeyle beraber programa devam etmek istiyorum. Şu anda tam 92 üyeyle beraber faaliyetlerine devam ediyor derneğimiz. Bu etkinliğimizin ana amacı da Secure Energy Supply Today and Tomorrow dedik. Enerjinin varlığı ve kesintisiz sürdürülebilirliği bildiğiniz gibi tüm dünyanın da ana gündemlerinden biri. Enerjimizi ve etkinliğimizi bu amaçla gerçekleştirerek uluslararası katılımcılarımızın da desteğiyle gündeme ışık tutmayı hedefliyoruz. Şimdi de programımızın açılışını sürdürmek üzere Türkiye Cogeneration Derneği Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yavuz Aydın'a sözü bırakmak istiyorum. Sayın Başkanım, günaydın. Sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim Merve Hanım. Tüm enerji camiamıza öncelikle güzel bir gün ve güzel bir konferans dileklerimle başlıyorum. Enerji camiamızın değerli paydaşları, sayın enerji sektörümüzün sayın kamu ve özel sektör yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, enerji alanının, enerjinin verimli ve etkin kullanımı için çaba sarf eden tüm paydaşlar. Bugün Türkiye Cogeneration Derneği'nin geçen yıl başlattığı ve ikincisini düzenlediği Avrasya Cogeneration Konferansı'nı başlatıyoruz. Bugün bu konferans kapsamında öncelikle biz son yılın en önemli konusu haline gelen enerji supply security başlığı altında pek çok konuyu bu konferans içinde işleyeceğiz. Ben geçtiğimiz bir yıl ve özellikle pandemi ve pandemi sonrası savaş dönemine yönelik birkaç görüş paylaşacağım. Güncel durumumuzla ilgili de. 2022 Ağustos ayı sonu itibariyle ülkemizde elektrik kurulu gücü biliyorsunuz 102.000 megawattı aştı. Bu kurulu gücün içinde 5.500 megawattı kojenerasyon niteliği taşıyor. Geçtiğimiz birkaç yıl yağışlar yönünden pek verimli geçmedi. Yağışlarımız az olduğu için 2021 yazında ve 2022 yazında hidroelektrik elektrik üretimi yönünden oldukça kısıtlı oldu. Bu nedenle termik bazlı elektrik üretimine yoğun bir şekilde muhtaç kaldık. Ve tabii ki geçtiğimiz pandemi ve pandeminin getirdiği sıkıntılar, ardından savaşın getirdiği sıkıntıların getirdiği fiyat artışlarıyla enerji maliyetlerimiz son derece yüksek hale geldi. Ülke olarak çok çalışıp çok üretmemiz ve çok ihraç etmemiz gereken dönemler içindeyken enerji maliyetlerindeki aşırı yükselme tüm ülkeye ve özellikle sanayicilere ilave güçlükler yarattı. İşte tam bu noktada kojenerasyon kullanılan sanayicilerimiz bu yatırımlarının büyük yararlarını gördüler. Özellikle 24 saat esasına göre çalışan fabrika ve imalathanelerin proses buharını ve elektriğini bazlık düzeninde sağlayan kojenerasyon santralleri reel sektörün kurtarıcısı oldular. Sanayicilerimizin üretim maliyetleri içinde çok ciddi boyutlara ulaşan enerji giderleri kojenerasyon yoluyla makul düzeylerde tutulurken ihracatta rekabet gücünü arttırdı. 2021 yılında 206 milyar dolar olan ihracat gelirinin içinde yaklaşık 120 milyar dolarlık kısmı enerji ihtiyaçlarını kojenerasyonla sağlayan sanayi kuruluşlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu gerçekten önemli bir noktadır.
Recording in progress. İhracata en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde kojenerasyon sistemlerinin ihracatçı sanayimize katkıları çok büyük övgüyü hak etmektedir. Kojenerasyon santralleri diğer yandan tüketimin gerçekleştiği noktada konuşlandırıldığı için yüksek ve orta gerilim hattındaki iletim ve dağıtım kayıp ve kaçaklarına da maruz değildir. Bilindiği gibi ülkemizin iletim ve dağıtım hatlarındaki ortalama kayıp kaçak oranı %10 dolaylarındadır. Yani siz yerinde üret, yerinde tüket kavramı ile kojenerasyonla üretip yerinde tükettiğiniz enerjiden dolayı yüksek ve orta gerilim hatlarındaki bu kayıplardan ülkemizi kurtarmış oluyorsunuz değerli kojenerasyon kullanıcıları ve işletmecileri. Şöyle bir hesap yaptık. 5500 megawatt kurulu güç sayesinde yaklaşık saatte 500.000 kilowattlık elektrik üretiliyor ve tüketiliyor. Yani bu kadar aşağı yukarı özür dilerim 500.000 kilowattlık elektriğin iletim ve dağıtım hatlarında kaybı önlenmekte. Yani biz 5500 megawatt kojenerasyon santrali sayesinde bunların ürettiği elektrik kendi yerinde üretilip kendi yerinde tüketildiği için bu %10'luk kaybı önlüyoruz ve bu kayıp aşağı yukarı 500.000 kilowattlık elektrik. Bunun karşılığı ayda 1,6 milyar, yılda da 20 milyar Türk lirasıdır. Yani bu önemli bir kaybın önlenmesidir. Enerji verimliliğine, atmosfere atılan sera salınımına, sera gazı salınımına ve ihracatçı sanayiye bu denli önemli katkısı olan kojenerasyon sistemlerinin özel destek ve teşviklerle ülkemizde çok daha yüksek miktarlarda kullanılması enerji politikasının vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. Değerli katılımcılara güzel bir konferans diliyorum. Evet, şimdi bir sonraki konuşmacımıza geçeceğiz. The last speaker is Mr. Hans Korteweg. Hans, are you here? Hans, I cannot hear you. Sorry. Yes, okay. Good morning. Hans Korteweg is the managing director of Cogen Europe. Hans Korteweg, Cogen Europe'un managing direktörü rolünü taşıyor. Avrupa içindeki tüm kojenerasyon milli üyeler ve şirketlerin bir arada toplandığı Brüksel merkezli Cogen Europe Derneği'nin yöneticisi durumunda. Hans, floor is yours. Please start. I didn't hear the last bit, but I believe you asked me to begin. Yeah, please start. Yes, I have a few slides that I will share just to help with the presentation. So if you bear with me 1 second. I hope everyone can see the slides. Very good. So good morning to everyone and possibly even good afternoon or good evening where you are in the world. That's the beauty of a virtual conference. So thank you very much first to Cogen Turkey for inviting me. I believe this is my second participation. I had a very good experience the first time around, and I'm looking forward to my contribution in today's very esteemed conference. Very happy to see many of Cogen Europe's members also participating and supporting this conference. So on that note, I think you'll see in my presentation, it'll be a theme, but I mean, given the ongoing energy security and price crisis, it is clear now more than ever that to realize we cannot afford to waste energy. So energy efficiency must be applied across all stages of the value chain in energy generation, which is what we're here to talk about today, but it's also to look at transmission, distribution, and final use. We need to continue to rapidly decarbonize. This is especially true in terms of the EU's own energy and climate obligations, aspirations, but we also need to save money and reduce energy
our energy dependencies. So very quickly, this is just an overview of Cogen Europe. We have 12 different national associations, including CogenTURK, but we also have more than 50 to 60 different corporate members representing the whole value chain. So from OEMs, manufacturers, the key utilities in Europe using cogeneration, ESCOs, but also energy intensive users. Our vision, something that we and our members worked together and unveiled in 2018, is still pertinent today, and that is cogeneration sector is committed to creating a resilient, decentralized, carbon neutral energy system by 2050, with cogeneration as its backbone. If we were to change anything today, it would probably be changing the 2050 to 2045. We need to be more ambitious in that respect. I realize this is a cogeneration conference, but I always insist in using the slides. It's just to describe the beautiful nature of the cogeneration technology. You have one single input and you have two outputs. Cogeneration can use all energy sources, including hydrogen, geothermal, gases, all molecules, etc. And it's the most efficient way to produce heat and electricity. It transforms 90% of the energy into useful heat and electricity for factories, industry, offices, public buildings, and even our homes today. Mine included, in fact. So I'm going to give a very quick overview of CHP in Europe. It hasn't really changed too much in the last decade. There's about 113 gigawatt of electric installed of high efficiency CHP in 2019. This is of course based on Eurostat. They're a few years behind, but I would say accurate. Today, CHP represents about 12% of the total electricity and between 14 and 16% of the total heat in Europe, with the potential to double by 2030. From a CO2 climate perspective, CHP reduces around 150 million tons of CO2 and about 30 million tons of oil equivalent of primary energy savings today. So that's equivalent to about 90 million cars being driven around Europe. The fuel mix is important, and in today's context, just as important. The fuel mix has been relatively stable, one exception. The share of renewables has rapidly increased in the many years. 10 years ago, from about 13% to about 26% in 2019. And we see that continuing to grow, replacing mainly solid fossil fuels. Natural gas remains to be around 40 to 45%. And we see with all the policies in place that those natural gas molecules will be eventually replaced by decarbonized gas molecules, maybe hydrogen, maybe biomethane. There are many different options available to us. The question is, how fast can we get that done? I'm going to go very quickly over the Fit for 55 package. This is a package of EU legislation born out of the European Green Deal, which many of you I'm sure have heard about, which aims to raise the EU decarbonization ambitions and to deliver a net zero emissions economy by 2050 in the most cost efficient and secure way. And there are 3 or 4 main cornerstones. Energy system efficiency is tying everything together, but obviously energy efficiency is an important aspect. Flexibility, electrification, and green gases. And in terms of what we've seen today as well, energy security, I believe, will probably should be added to this slide as well. In terms of the European Green Deal, there are several angles to it. There are 2 overarching goals, which is a political aspiration to be net zero by 2050, and by 2030 to reduce greenhouse gas emissions by at least 55% compared to 1990 levels. And of course, there are now discussions about increasing that ambition as well. We have in Europe, in the EU, we have the Fit for 55 package, which is now under discussion, under negotiation between the European Parliament
and member states. It aims to accelerate climate action, higher ambition on renewable and energy efficiency, and renewable energy targets. Also reinforcing and strengthening the EU's emissions trading scheme and its extension to buildings, transport, and so forth. There's also a financial element, green financing. We have the COVID-19 green recovery, where at least 37% of that, 37% of almost 700 billion is being earmarked for climate-related investments. Also greening public spending, where we need to see at least a third of the EU's funding to be linked to the EU Green Deal objectives. And then, of course, you may have all heard about sustainable finance, taxonomy. There were actually two recent delegated acts. The first delegated act included renewable-based CHP, and then very recently, the European Parliament and European Council adopted a compromise delegated act, which included natural gas as a transitional solution to help further green the economy. This is just an overview of the very many different packages that were published last year. The bulk of them were published in July 2021. It feels like a long time ago. There are so many different files, but for us, the most important files are the Energy Efficiency Directive, the Renewable Energy Directive, the Energy Taxation Directive, the Energy Performance in Building Directive, the review of the Emissions Trading Scheme, sustainable finance, to name a few. In fact, due to the nature of cogeneration, many pieces of EU legislation that is currently under review has impacted CHP in the past and will continue to impact CHP in the future. The goal, of course, is to ensure that it impacts it positively. This is a timeline for the Fit for 55. We expect things to be wrapped up by next year. We are currently in the EU Czech presidency, which will take us to the end of the year. In January, the Swedish presidency will take over, and we expect a lot of the final discussions, what we call the trilogues, on the Fit for 55 package, but also Repower Europe, which I'll address in a few seconds. So by the end of 2023, we would expect all of this new legislation to be in place. I'm not going to go into detail in many of the Cogen Europe positions that has been put together by its members, but to boil it down to the very most important, we need to continue to see energy efficiency first principle going forward. Everyone likes to talk about energy efficiency. It's very politically sexy these days, but no one actually talks about supply side efficiencies. It tends to focus on final energy demand, which is or end user demand, which is important, but it's a small part of the pie. And yes, we do have to reduce the use of energy in buildings and homes and so forth, but there's a lot more potential. We need to foster the energy efficiency and availability and affordability of renewable energy. We need to unlock energy flexibility and security and resilience. This is so true still today. We need to accelerate predictable and cost-effective emission reductions to the emissions trading scheme. And we need to create a stable framework for green investments. There's a lot of political will and ambition to get and be very strong in terms of the EU's objectives, but it has to be financed some way as well. And this is just a quick overview of Cogeneration's contribution to the Fit for 55. Looking at today in 2020, where I mentioned 11% of the EU's electricity and about 14 to 16% of the EU's heat, that already contributes to 10% of the EU's efficiency target. And avoiding already 250 million tons of CO2. Looking to 2030 and the new ambitions, CHP has an even more important role in that respect. If we're able to double our contribution, of course, we would raise the amount of CO2 avoided, but also increase the EU's energy efficiency target.
I want to talk about Repower Europe. I have a colleague who's joining later who will go into much more detail regarding Repower Europe and the energy price crisis, but I think it's important to mention as well at the very beginning of the conference to also set the scene, and Yavuz did a very good job of that already as well. Repower EU, the plan was published by the European Commission in May in 2020, and it really focused on 6 main things, none of them specific to energy efficiency and certainly not specific to supply side efficiencies. It was more along the lines of speeding up the introduction of renewables, more solar power in terms of rooftops, heat pumps, energy savings in homes, decarbonizing industry, bringing on more biomethane, of course, which is important, accelerating the use of hydrogen and diversifying gas supplies. And this is the EU's reaction to the war in Ukraine, with a focus on gas supply, of course, where we see already climate and energy debate has been heavily impacted, including the calls to reopen, the use of coal plants, interrupting the nuclear phase out, and in some cases even discussions about curtailing industrial gas users. The overall objective is to reduce Russian gas imports by 2/3 in 2022 and completely phasing out Russian gas by 2030. And they've outlined a strategy to diversify gas supply and reduce gas demand. And you have here in front of you some short-term and some medium-term measures to be completed before the end of 2027. This, of course, all came out in May, and in the backdrop, you also have what we call the energy price crisis. In some countries, the price of energy has tripled. Other countries, such as Belgium, you've seen the energy prices actually increase by tenfold year to year. So it's a significant topic of discussion, and the EU is looking at different ways to move forward to support the EU's economy. So we have record gas and electricity prices in 2022, and that already began in the fall of 2021 and has continued since. The EU is calling for a long-term electricity market design reform, which will actually, proposals will come out in the spring next year. This is compounded by markets and geopolitical factors, including, of course, the easing of COVID-19 lockdowns, and people are coming out of their houses, the economies are recovering, there's more demand for energy, compounded with the war in Ukraine and the use of natural gas as a ploy in the overall situation in Ukraine and Russia. So, of course, there's concerns about security of supply across the EU ahead of this winter. Assuming that the French get their nuclear power plants online, assuming the Russians do not shut off all gas, there should be enough gas reserves in place to get the EU through this winter, or I should say the greater Europe and even the world. The problem, of course, will be in the winters to come. And so the EU is now looking at emergency interventions to be adopted quite quickly. Member states are discussing that now. There's a second extraordinary Energy Council meeting at the end of the month to discuss the EU's proposals, which include different things. From a perspective of electricity markets, we're talking about a proposal for 10% overall and a 5% peak demand reductions targets to start in November to March 2023. A 15% gas reduction, gas demand reduction to already be seen between August and March 2023. In terms of storage requirements, the EU expedited legislation to ensure that member states have sufficient gas supply. I believe it was 85%, and in many cases, most countries have already exceeded that and gone to 90%. That's why I say this winter will be easier than forthcoming winters. The proposals also talk about informational
wholesale prices and fossil fuel sector solidarity contributions, and also offering member states the options to compensate consumers and regulated retail prices. In some countries actually moved ahead unilaterally with their own support schemes in place. I don't know if there's another colleague who will be addressing this, but it's important to point out that sometimes good intentions have very negative consequences. And if you look at the situation in Spain, for example, the Spanish government and the Portuguese government were given an opportunity to make their own changes quite quickly, because the Iberian Peninsula is essentially an island and not very well connected to the rest of the grids in Europe, gas and electricity. The Spanish government decided to go ahead and subsidize natural gas for consumers, but decided not to extend that to CHP, because in their view, it was already receiving other support. The result was 2/3 of the industrial CHP in Spain basically shut down, or the CHP units were shut down, and that capacity or that need for energy was replaced with old efficient boilers, or in some cases when they needed electricity, power-only plants were put online. The consequence of that was Spain actually increased the use of its natural gas instead of decreasing it, because it took off the CHP offline. So energy security, energy efficiency, these are all important things. Everyone has, at least is pushing for good intentions, but we have to really make sure that any decisions that are made between member states won't have a knock-on effect on a particular sector, a particular fuel, etc. So we need to be careful, and as Cogen Europe, we're following this very closely, where again, we're prioritizing high efficiency cogeneration over less efficient power-only gas boiler heat only generation. And a fun fact, well, not a fun fact, but it's important to point out, at least in Europe today, CHP already reduces natural gas consumption by 15 BCM. So that's about 10% already of the EU's Repower EU objective. By 2030, additional CHP could reduce 20 to 30 BCM, so 20% of the Repower EU objective. So we're not a small player in this market. We have a significant contribution to give. We have a very good solution in place with CHP. As I mentioned at the very beginning of my presentation, CHP is a fuel agnostic technology. It can be used in many different applications using different fuels. Whatever becomes available can be used at least in the most efficient way possible. We all are focused on today as well, but it's important to know that cogeneration has a role to play in the future as well. And at Cogen Europe, we looked at that as well, studying the role of CHP in 2050 and a net carbon neutral system. And it's clear that CHP has an important role to play. It still benefits all users and sectors. It's cost effective, it's carbon reducing, it's enabling system integration. Of course, it's energy efficient. And we see CHP as a future-proof solution for the future as well in 2050. And I would like to just end that here today. If you want to hear more about what's going on at an EU level, Cogen Europe is organizing its annual conference in person in Belgium, very close to Brussels and Leuven on the 11th and 12th of October. You're all very welcome to join us there and hear from EU policymakers, different industry associations, and of course from our members themselves. So thank you very much, and thank you, Yavuz, and thank you to everyone, and thank you for your attention and your participation. I'm looking forward to the subsequent presentations and speeches. Okay, thanks very much, Hans. Now our next speaker in the opening session, Maxim Zubov. Maxim is Siemens Energy Sub-Region Vice President covering Turkey and Central Asia. Maxim, can you hear us? Yes, well, so loud and clear, and you?
Okay, please, floor is yours. We hear you very well. Great. I will also try to share my presentation. Okay, hopefully you can see my presentation. So first of all, dear colleagues and participants, it's really an honor to be a part of this Cogeneration conference and representing Siemens Energy. So from my perspective, I would really briefly, I would say, share our market and business and share our view on the needs of global energy market. And I do hope it will actually resonate with the previous speakers and with the, I would say, presentation coming afterwards. And I would probably start with our market and business setup briefly and strategic priorities. So for sure, 4 trends in the energy world is a demand growth, decarbonization, decentralization of energy, and digitalization. So what we mean behind this? So first of all, so it's what was already mentioned, so powering of the world and really growing demand, predominantly coming from the industries. And we foresee up to 50% more energy must be produced till 2040. Decarbonization, and this is obviously an answer for the climate change, and climate change leads to the extreme weather events, needless to say. And here I would only note and admit that unfortunately the, I would say, pace of decarbonization actions taken, so it's not sufficient now to come to the goal, quite ambitious goal, which is stipulated till 2030 and till 2040. And this definitely something to be sped up. Decentralization, and this is really about mastering growing complexity on the market. An enormous shift toward distributed energy system has taken place over past 20 years. And digitalization, so this is really about the new way to produce electricity, to deliver electricity, and to maintain, I would say, generation equipment. So what we are aiming for here, Siemens Energy. So first of all, it's a low and low or zero emission power generation. And I probably comment here, so for sure with a Siemens Energy and being the stakeholder of Siemens Energy Gamesa company, we are developing the wind, and we intend to integrate Siemens Gamesa renewable energy company into the Siemens Energy. So, but it's also about the low power generation, and I would say cogeneration is taking the, I would say, backbone role from our perspective. So for the future, at least midterm, yeah, so we see the gas generation as a backbone on energy system, providing, let's say, stable electricity and being maneuverable generation, and let's say balance the grid and again ensure the grid stability. So transport and storage of energy is absolutely the cornerstone. And reducing CO2, as I mentioned, so the predominantly the CO reduction, taking into account the heavy industries like again oil, steel production, ammonium production require quite a significant reduction on CO2 footprint. So I'm leading the Turkey and Central Asia sub-region. So just to mention here that we as a Siemens Energy bundled our resources on the sub-regional level, and we're looking really for the synergies and collaboration between our countries, and therefore we're addressing this, I would say, the market of Turkey, Central Asia as a single market from Siemens Energy perspective, because a lot of drivers, because of the local EPC and partly regulation are in common. So therefore, we're trying to address this market more efficient way. So coming to the structure of our company, a new structure. So Siemens Gamesa Renewable Energy, as I mentioned, to be soon in. We have a clear intention to integrate this company into our portfolio. So gas services again as a backbone of the business, gas generation, and will remain. So here probably I would mention. So we also have our decarbonization targets for sure, and most of our gas turbines, they're already ready for mixture of natural gas and hydrogen, depending on the class of turbine. So it's a different degree, and for sure our goal is make it 100% hydrogen. And here probably just also to comment that this is pretty much about infrastructure, because it's obvious that infrastructure for hydrogen, it's not the same as for natural gas. So, and from our perspective,
Currently, it's a big bottleneck. Yes, so the amount of the green hydrogen produced and infrastructure around cogenerational plant and gas-fired plants. So this is one of the bottleneck. So grid technology and transformation of industry. So it's sustainable energy systems, electrification, automation, digitalization, compression business, and steam turbine and generators. And just to share our 5 field of actions. So this is a power to X, resilient grids and reliability. So this is about, so this is definitely about renewable. This is definitely about the condition-based service and inventorships and the heat and industrial process optimization. So, and here just to share to finalize 7 observations on the European electricity market. So one trend, definitely decarbonization replaces liberalization as a priority number 1. So marginal prices is not fit for the net zero emission, and new investment in dispatchable power are needed, as by design they are not profitable. The energy-only market does not trigger investments, so subsidies and regulatory intervention are needed, definitely. Then electricity generation investment and infrastructure investment need to be better synchronized. So currently infrastructure simply cannot keep the pace of renewable generation. And as I already mentioned, so in certain countries, we are now deeply involved in the project for storages, deeply involved in the project for maneuverable generation based on gas-fired stations, so and it needs better synchronize. So necessary system capabilities that are not delivered by conventional power generation, digitalization, storage, and so on, are not provided by intermittent power generation. Investment signals need to be tackled this. Then closer integration of heat and power, and this is what is required market. And again, so this is a topic of our conference about cogeneration, which could and should provide this and tackle this topic. Then new market design is needed to make the energy transition more efficient and limit increase of final energy consumer prices. So this is needless to say that energy supply security is now suddenly became the priority number 1 for, I would say, worldwide, not for only specific countries. So this is, I would say, that's all from my side that I would like to share. And thank you again for invitation. So our colleagues from Siemens Energy will have other, I would say, panel discussion and presentation later on. So from my perspective, I wish you, I would say, interesting presentation and fruitful discussion. So for the forthcoming panels. Thank you very much. Thank you very much, Maxim, for your good presentation. So now we can stop sharing your presentation. Okay. Evet, teşekkür ediyoruz ve bir sonraki konuşma video üzerinden hazırlanan konuşma olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Teknoloji ve Enerji Komisyon Başkanı Sayın Ziya Altunyaldız'ın konferansımız için hazırladığı video açılış konuşmasını vereceğiz. Belki tarihsel süreçte de hiç bu kadar gündem olduğunu pek çoğumuzun hatırlayamadığı, enerjinin bu kadar küresel gündeme yerleştiği, tüketimiyle, üretimiyle, tedarikiyle, hatta ısınmasıyla, hatta günlük soğukta kalma gibi günlük hayatımızda her hanenin artık
gündemine girecek kadar gündem olduğu bir dönemde 2. Eurasia Cogeneration konferansında uzaktan da olsa sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli katılımcılar, aslında dünya çok ciddi bir sınamadan geçiyor. Bu sınama enerji odaklı bir sınama. Evet, güvenlik odaklı ve farklı odaklı sınamalar da var ama şu anda neredeyse tüm dünyada birinci sınama neredeyse enerji ve enerji tedarik sınaması. Çünkü küresel kırılmalar var, bölgesel savaşlar var, enerji tedarik eden ülkelerde ilgili karşılıklı bu anlamda tedariki zora sokan ya da güçleştiren, hatta tedariki kesen uygulamalar var. Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı konjonktürel gelişmeler var. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında enerji, evet, dünyanın bugün birinci gündemi. Bu gündem pek çok şeyi, pek çok parametreyi yeniden müzakere etmeyi, yeniden tartışmayı beraberinde getiriyor. Çünkü aslında oyunun kuralları sanki yeniden oluşuyor. Parametreler yeniden belirleniyor. Herkes pozisyonlarını yeniden alıyor ve bu kapsamda bir taraftan tedarik güçlükleri ortaya çıkarken diğer taraftan da küresel ısınmanın getirdiği, iklim değişikliğinin getirdiği zorlukların birlikte çözüme kavuşturulması gerektiği bir dönem yaşıyoruz. Sanki kaotik bir durum gibi ama bütün bu kaotik durumlar tabii ki ülke yönetimlerinde, küresel aktörlerde de bu anlamda doğru pozisyon almaları gerektiriyor. Doğru pozisyon almak ne demek? Evet, öncelikle ülkenizi bu tedarik zincirinde doğru pozisyonlayarak hem sanayinizdeki üretimi durdurmamak, enerji kesintisini asla gündeminize almadan tedarik güvenliğini temin etmek, diğer taraftan sürdürülebilir bir fiyat oluşumunu küresel tedarikle gözeterek temin etmek, diğer taraftan da hane halklarını aslında önümüz kış ısınmadan, sıcak sudan ve aslında oturulabilir sıcak bir yuvadan mahrum etmemek. İşte bütün bunlar aslında küresel anlamda herkesi doğrudan ilgilendiren bir gündem haline geldi. Ülkemiz pozisyona baktığımız zaman Allah'a şükür bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel meselelerdeki doğru pozisyon alması ve bir anlamda küresel meseleleri barışçıl yöntemlerle çözmesine dair aldığı inisiyatifler sayesinde ülkemiz bu anlamda doğru pozisyon aldı ve küresel barışa, küresel tedarike hizmet etme yanında ülkemizin tedarik güvenliğini de temin etme konusunda önemli mesafeler aldı. Bu çerçevede ülkemiz tedarik güvenliğinde aslında üreten ülkelerle tüketen ülkeler arasındaki ana tedarik güvenliğini sağlayan ülkelerden biri haline geldi. Bu anlamda üreten ülkelere, tüketen ülkelere tedarik sağlayan ana hatları ve güvenli hatların ülkemizden geçiyor olması ve bunun sağlıklı bir şekilde işletiliyor olması ve aslında yegane sağlıklı işleyen hatlardan biri haline gelmesi, özellikle gaz ve petrol tedarikinde ülkemizin aldığı pozisyonun küresel anlamda son derece doğru bir pozisyon olduğu ortaya çıktı. Diğer taraftan ülkemizin tedarikiyle ilgili olarak da bu aldığımız pozisyonla birlikte ülkemizin bir tedarik hub'ı, ticaret hub'ı olması yolunda da önemli mesafeler aldık. Bir taraftan dönüşümü gerçekleştirirken diğer taraftan da konvansiyonel anlamda ticaret hub'ı ve tedarik hub'ı, tedarik güvenliğini temin etme olma yolunda da önemli mesafeler aldığını söyleyebiliriz. Bütün bunları Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Enerji Bakanlığımız, EPDT Başkanımız ve EPDT ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Ticaret Enerji Komisyonu Başkanlığı ve tüm üyelerimizle birlikte, parlamentomuzla birlikte ve tüm enerji aktörleriyle birlikte aldığımız pozisyonlarla sağladığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden şu anda evet bir taraftan verimli konuşmamız lazım çünkü her damlanın, her üretimin, yani diyoruz ya tarımda mesela her damlasının bir değeri vardır artık. O yüzden heba edilmeyecektir her damlası ama artık enerjide de bunu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Her birim enerjinin, her birim enerji kaynağının, kilowatt saatin, metreküpün ısı değerinin artık enerjide asla göz ardı edilemeyeceği
ve mutlaka tasarruf edilmesi gerektiği bir dönemi yaşıyoruz. İşte bu anlamda Cogeneration bu çerçevede baktığımız zaman son derece zamanlı, son derece etkin bir faaliyet olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ve bu kapsamda değerli başkanlara ve katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Eldeki verilere baktığımız zaman değerli arkadaşlar, hepinizin malum olduğu üzere her 1000 megawatt kojenerasyon sistemi yılda 500 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlıyor. Ne kadar kıymetli bir önemli, özellikle böylesine bir dönemde. Ayrıca özellikle fosil yakıtlardan neredeyse ortalama verimliliği 1/3 oranında artıran bir sistem olduğunu görüyoruz kojenerasyonun. Normal verimlilikte %40'lardayken bunun %65'lere çıktığını rahatlıkla görebiliyoruz üretim aşamasında. Yani üretim verimliliği, farklı teknolojilerin üretim süreçlerine dahil edilmesi gibi bir fonksiyonu görmesi itibariyle ve aslında kaynağın tasarruf edilerek yeniden üretime entegre edilmesi, kaynağın israftan kurtularak yeniden üretim aşamalarına sokulmasıyla üretimin bir anlamda katlanmasını sağlayan bir teknolojisyon sisteminin özellikle verimliliğin, kaynak etkinliğinin böylesine önemli olduğu bir dönemde son derece kıymetli fonksiyon gördüğünü rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu çerçevede değerli arkadaşlar, meclisimizde komisyon olarak da yasama faaliyetlerinde çok önemli roller üstlendiğimizi, bu kapsamda komisyonumuzda geçmiş dönemde özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne dönük komisyonunda kabul ettiğimiz Nükleer Düzenleme Kurumu Kanunu ile birlikte bu anlamda yasal altyapıyı kurduğumuzu, yenilenebilir enerji dönüşümünü sadece enerji üretimi perspektifinden değerlendirmeyerek, yenilenebilir enerji üretimi sağlayacak tesislerdeki yerli aksam kullanımı teşvik eden yasal düzenlemeleri komisyonumuzda görüşerek kararlaştırdığımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca her bir hane enerji üretim tesisi ya da kaynağı hale getirme noktasında özellikle yenilenebilir enerjinin kullanımını yaygınlaştırırken üretimini de herkesin artık her tüketicinin üretici olmasını sağlayacak, her hanenin üretici olmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri hayata geçirdik hep birlikte. Ayrıca enerji verimli ve çevre dostu elektrik ulaşım altyapısını güçlendiren, hızlı şarj istasyonlarının kurulumu kolaylaştıran ve bunu teşvik kapsamında alınan düzenlemeler yapmak suretiyle önümüzü açan pek çok düzenlemeyi meclisimizde komisyonumuz ve parlamentomuz genel kurulumuzla birlikte yaptık ve bu kapsamda da aslında bir taraftan teknik düzenlemeler, diğer taraftan bu teknik düzenlemelere yol açan ve bunları bir anlamda garanti eden yasal düzenlemelerle birlikte enerji güvenliğimizi, enerji verimliliğimizi temin etmeye, sağlamaya ve sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Eurasia gerek kaynakları gerekse de iletim rotalarının merkezinde olması sebebiyle sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi ülkemizin enerji tedarikinde, enerji ticaret merkezi olma yolunda önemli mesafeler kat ettiğini bir kez daha yenilemek istiyorum. Tüm konuları kapsayan bu kapsamda ve paydaşları bir araya getiren enerji verimliliğini, enerjideki farklı teknolojilerin kullanımını ve enerji tasarrufunu, çözüm önerilerini müzakere etmeyi, farklı yöntemleri tekrar düşünmeyi, küresel barışın enerjiyle doğrudan korelasyonunu yeniden değerlendirmeyi imkan dahilinde tutan 2. Eurasia Cogeneration Kongresi'ne katılmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Tüm katılımcıları saygıyla, sevgiyle selamlarken organizasyon yapan değerli arkadaşlarımıza, başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımla. Evet, tüm açılış konuşmalarında bize destekte bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için.